Greetings to you all. Welcome to Class 8, Question Tag, page 192. So what is the meaning of question tag first of all? Question tag means they are very short questions at the end of the statements. அதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு குட்டியாக ஒரு கொஸ்டின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட்ஸ் ரெய்னிங், இஸ்ன்ட் இட்? ஹோம்ஒர்க்கில் முடிச்சிட்டிங்க இல்லை? பாய்ஸ் எல்லாம் விளையாடுறாங்க இல்லை? ஸோ விளையாடுறாங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அதுதான் கொஸ்டின் டேக். பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் டேக் நெகட்டிவ் டேக் and negative statements will take positive tag. So let us deal in detail. So you can see in the picture itself, you want a chocolate, don't you? அப்போ you want a chocolate, அதோட அப்படியே முடிச்சாக்கா கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கு இல்லையா? So don't you? You have a test, don't you? அந்த மாதிரி a father asks his son to confirm whether he wants a chocolate. So he needs a confirmation. So you want a chocolate, வேணும்ல இல்லை? You have a test, don't you? Suganya asks her friend to confirm that she has a test tomorrow. உனக்கு டெஸ்ட் இருக்கு இல்லை? அப்போ உனக்கு டெஸ்ட் இருக்குது இல்லை? அந்த இல்லை அதுதான் கொஸ்டின் டேக். That's how tags are used to confirm that something is true or not and to encourage a reply from the person we are speaking to. ஸோ அப்போ இருக்குல்ல, இருக்குது. ஸோ அப்போது நீங்கள் ஒரு டயலாக் மாதிரி ஒரு ஸ்மால் திங், இட்ஸ் ரெய்னிங், isn't it? எஸ். ஸோ இட் இஸ் ரெய்னிங், isn't it? அதுக்கு ஆன்சர் எஸ் வந்துடும். How it formed? Tags are formed with the auxiliary or modal verbs from the given statement with the appropriate subject. அப்போது இந்த டேக்ஸ் எப்படியாக்கும் உருவாகுது? அது வந்து auxiliary verb, அதாவது am, is, are, was, were, have, has, had, do, does, did, can, could, shall, should, will, would, may, might. அப்போது auxiliary verbுக்கும் modal verbுக்கும் யூஸ் பண்ணி தான் வருது. ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நெகட்டிவ், நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பாசிட்டிவ். ஆக்சிலரி ஆர் மொடல்ஸ் ப்ளஸ் என்டி, அதை நாட்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் என்டி ப்ளஸ் ப்ரோனவுன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹீ இஸ் ரைட்டிங் எ லெட்டர், isn't he? அது இஸ் நாட் ஹீ, இஸ் நாட் அப்படிலாம் பிக்காக வர்றது isn't he? Negative auxiliaries and verbs in tags are usually in the contracted form nt and the int. Okay, so let's study. For example, is not will change into isn't. Do not will change into don't. Will not, won't. Have not, haven't. Was not, wasn't. Does not, doesn't. Would not, wouldn't. Has not, hasn't. Are not, aren't. Did not, didn't. Cannot, can't. Had not, hadn't. Were not, weren't. Shall not, shan't. Could not, couldn't. Should not, shouldn't. அப்போது என்டி அந்த ஷார்ட்டாக சொல்கிறது தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக பியூட்டிஃபுல்லாக அழகாக இருக்கிறது. A positive statement is followed by a negative question tag. For example, a positive statement பாருங்களேன், you are a student. அப்போ you are a student, இது பாசிட்டிவ் தானே அது? அப்போ ஆன்சர் எப்படி இருக்கணும்? aren't you? ஓகே, ஸோ இது நெகட்டிவ் கொஷின் டேக் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you are not a student, are you? ஓகே, a subject pronoun comes after auxiliary or a form of the verb. For example, she is a doctor, isn't she? அங்கே இஸ் இருக்குது, இஸ்ஸுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணும்? இஸ் நாட்டு சேர்க்கணும். ஸோ isn't, ஸோ ஃபஸ்ட் வேர்டு she, that's all. The books are interesting, ஸோ அங்கே ஆர் இருக்குது. aren't they? ஏன்னா the books வந்து நிறைய, ஸோ plural form. I can swim, அப்போ கேனுக்கு நாட் சேர்த்தா என்ன ஆகும்? can't I? We should obey the elders. இங்கே should இருக்குது, should plus not, shouldn't we? Once the car was costly, wasn't it? Okay, actually இங்கே வந்து once the car was இருக்குது, so was plus not wasn't, car வந்து it, that's all. A negative statement is followed by a positive question tag. A negative statement பார்க்கலாமா இப்போது? Kyle isn't a lazy girl. அப்போ இங்கே is not தான் இருக்குது. அப்போ பாசிட்டிவாக டேக் வரும்போது is she? Okay,
It's a positive question tag. A subject pronoun is to replace a noun or noun phrase. Fine, children? Okay, let's see a few examples. We don't have enough time. Do we? இங்கே வந்து do, don't வந்து opposite ஆக்கும்போது do we? He is not playing well. இங்கே not இருக்குது. So is he? is மட்டும் சேர்த்தா போதும். You can leave not. You were not listening. இங்கே were இருக்குது. not விட்டுட்டாக்கா were you? Chandini hadn't seen you before. So hadn't இருக்குது. அது NT விட்டுட்டாக்கா had she? Children shouldn't watch TV too much. You shouldn't இருக்கிறனால if you leave that not, should they? Okay, children? Okay. C part. If the sentence has no auxiliary verb, சில நேரம் the am, is, are, was, were, have, has, said, do, does, did, can, could, shall, should, will, would, may, might, எந்த வேர்டும் இல்லை. அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இங்கே don't இருந்தது, do போட்டுட்டோம். ஓகே, is இருக்குது, isn't சேர்த்துட்டோம். வேர் இருந்தது, வேர்ன்னு சேர்த்துட்டோம். had இருந்தது, hadn't சேர்த்துட்டோம். ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது? Okay, when the statement is in simple present, we form the question tag with do or does. For example, you play the guitar. இங்கே வந்து am, is, are, was, were எதுவுமே இல்லை. அப்போது you play the guitar. அது ஷார்ட்டாக சொல்லி கொடுக்கணுன்னாக்கா அது அப்படியே நெகட்டிவாக சேஞ்ச் பண்ணணும். That's what I used to do. You play guitar. You don't play guitar. அப்படி போட்டு பாருங்களேன். அப்போ அதான் ஆன்சர் அங்கேயே வந்துடும். Don't you? Okay. So I repeat, you play guitar. அது நெகட்டிவாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது you don't play guitar. Don't you? Deepa likes tennis. அப்போ இது ஆப்போசிட்டாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது Deepa doesn't like to play tennis. So doesn't she? Okay? Okay, does. Okay, children. When the statement is in simple past, we form the question tag with did. அது ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும்போது do or does. நிறைய பேர்னாக்கா do, சிங்குலர்னாக்கா டஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தீபா ஒரு பொண்ணு, அதனால டஸ். நிறைய பாய்ஸ்னாக்கா யூ கேன் யூஸ் டூ. ஸோ ஒரு ஆளுக்கு டஸ், நிறைய ஆளுக்கு டூ. சிமிலர்லி இஃப் இட் இஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ், அது ஒரு ஆள்னாலும் சரி நிறைய ஆள்னாலும் சரி, யூ கேன் யூஸ் did. Okay, when the statement is in simple past, we form the question tag with did. He came yesterday. அப்போ he ஒரு ஆள் தான், ஒரு ஆள்னாலும் சரி நிறைய நாளும் சரி, we used to use the word did. Didn't he? அப்போ எப்படி didn't வந்தது? நீங்கள் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் நெகட்டிவாக. he came yesterday, he didn't come yesterday, didn't he? Okay. You speak English. You speak English, don't you? You spoke English, did you? Sam hates cooking. So இது ஆப்போசிட்டாக பார்க்கும்போது Sam doesn't hate cooking. So doesn't he? Sam hated cooking. இது பாஸ்டன்ஸாக இருக்குது. எந்த பாஸ்டன்ஸுக்கும் didn't போட்டுற வேண்டியதான். Didn't he? He lives in Europe. ஸோ ஆப்போசிட்டாக போகும்போது he doesn't live in Europe. So doesn't he? He lived in Europe. So he didn't live in Europe. Didn't he? They drink tea. So they drink tea, they don't drink tea. அப்போ don't they? They drank tea, past tense. அப்போ didn't தான். So they didn't drink tea வச்சுக்கலாம். So didn't they? I watch cricket. I don't watch cricket. அப்போ ஞாபகம் வச்சுட்டு, அதாவது ஷார்ட் ஃபார்ம் தான், இப்படி பண்ணணும்னு கிடையாது. I used to do like that. That's why I'm just helping you like that. So I watch cricket, I don't watch cricket. அப்போ don't போட்டுட்டு I போட்டாக்க matter over. I watched cricket, I didn't watch cricket. So didn't I? Next one, children, D part. Statements using barely, hardly, rarely, scarcely, neither, no, nobody, none, nothing, and seldom are treated as negative statement. இப்போ hardly, barely, scarcely, neither, nor இதுக்கு எல்லாமே நெகட்டிவாக தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே. E part, you see, some special cases. He hardly works. Does he? She rarely comes late. Does she? They seldom speak. Do they? He told nothing. Did he? Okay. I am. So I am a student. Aren't I? இங்கே வந்து amn't I சொல்லக்கூடாது. Okay. But I am not a student. Am I? So நெகட்டிவ்க்கு பாசிட்டிவ், பாசிட்டிவ்க்கு நெகட்டிவ். Let's type questions has a tag shall we. Let's go for fishing. Let's go jogging. Let's go swimming. எதுக்கு லெட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா லெட் வந்தாக்க ஷால்.
ஓகே, ஐ ரிப்பீட், லெட் வந்தாக ஷால். லெட்ஸ் கோ டு ஸ்கூல், லெட்ஸ் கோ டு ப்ளே. அப்போ லெட்ஸ்ன்னு ஸ்டார்ட் ஆனாலே உங்களோட ஆன்சர் ஷால் வி. ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஹோம், ஷால் வி. Okay, next one is affirmative imperative has a tag, will you or won't you. அஃபர்மேட்டிவாக இம்பரேட்டிவ், அது ஒரு கட்டளை வாக்கியத்துக்கு அஃபர்மேட்டிவாக அதை பாசிட்டிவான வரக்கூடிய ஒரு இம்பரேட்டிவ்க்கு என்ன பண்ணும், வில் யூ இல்லைன்னா won't you. ரீட் த புக், வில் யூ, அதாவது ரீட் புக் பண்ணுவீங்களா, வில் யூ. எவ்ரி ஒன், எவ்ரிபடி, நோபடி, சம்படி, எனிபடி take plural verb in tag. Everyone is perfect, aren't they? Okay, அப்போ everybody, everyone, nobody, somebody இதுக்கெல்லாமே ப்ளூரல் டேக் தான் யூஸ் பண்ணணும். isn't they வரக்கூடாது, isn't he வரக்கூடாது. நம்ம நார்மலாக எவ்ரிபடி, நோபடி, சம்படி எல்லாமே நெகட்டிவ் தானே, அது சிங்கிளாக தானே யூஸ் பண்ணுறோம். நோபடி இஸ் ஆஸ்கிங் மீ அந்த மாதிரி, அதுக்காக இஸ்ஸுங்கிறதுக்காக isn't they சொல்லக்கூடாது, aren't they. ஓகே, நெகட்டிவ் இம்பரேட்டிவ்ஸ் has the tag will you. இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுத்தோம் இல்லையா, இப்போ அஃபர்மேட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவான இம்பரேட்டிவ்க்கு will you or won't you வருது. நெகட்டிவ்க்கு என்ன பண்ணும், will you. don't come late tomorrow, will you, நாளைக்கு லேட்டாக வருவ. ஓகே, அந்த மாதிரி. nothing has the tag it in the affirmative. நத்திங்னாக்கா it வரணும். this, that, these, those have the tag isn't it, aren't they. இப்போது பொருள் இருக்கு இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் லிவிங் திங்ஸ், அதுக்கு வந்து aren't they. the article is very good, isn't it. there is or there are have the tag isn't here, aren't there. there are some books on the table, aren't there. Okay children, now let us do some exercise. fill in the blanks with suitable tags. she is collecting stickers. so she is இருக்குது, அப்போ ஆப்போசிட்டாக போட்டு பாருங்கள். she is collecting stickers, she is not collecting stickers, isn't she. so is plus not isn't she. we often watch TV in the afternoon. so we often watch, we don't often watch, அப்போ don't we. okay, ஆப்போசிட்டாக போட்டு பாருங்கள். what my trick, that's what I do like that. you have cleaned your bike. இது ஆப்போசிட்டாக பார்க்கும்போது you have cleaned, you haven't cleaned your bike. so answer will be haven't you. John and Max don't like maths. அப்போ John and Max likes maths, சரியா. அப்போது இங்கே don't இருக்குது, do they நெகட்டிவாக இருக்குனால பாசிட்டிவாக கேட்குறீங்க. Peter played handball yesterday. அப்போது நெகட்டிவாக பார்க்கும்போது Peter didn't play handball yesterday. Answer is didn't he. Didn't he? Okay, didn't he. They are going home from school. so are plus not aren't. they are going home from school, they aren't going home from, aren't they. Mary didn't do her homework last Monday. so உங்க did not இருக்குது, answer will be did she. okay children, he could have bought a new car. see நெகட்டிவ் மாற்றும்போது he could have brought, he couldn't have, so couldn't he. next one, Kevin will come tonight. so will plus not won't he. I am clever. so opposite is aren't I. okay, so aren't I. next one children, fill in the blanks with suitable tags. he is still sleeping. அப்போ isக்கு not சேர்க்கணும். so isn't he. second one, you go to school. so இப்போ ஆப்போசிட்டாக சேர்க்கும்போது என்ன ஆகும், you go to school, you don't go to school. so C option, don't you. let's go for a walk. let's வந்தாலே shall we தான், அப்போ ஆன்சர் A, shall we. fourth one, we won't be late. so will வரணும், இங்கே won't இருக்குது, அப்போ ஆப்போசிட்டாக will. so will we. nobody called. did they. sixth one, they will wash the car. so will இருக்குது, ப்ளஸ் நாட் சேர்க்கும்போது won't they வரணும். so won't they, B option. seventh one, we must lock the doors. so must plus not mustn't வரணும். so mustn't we, C option. eighth one, I am right. so I am right, I am not. so aren't I. இங்கே am not I வராது, amn't I வரக்கூடாது, aren't I. ninth one, so you bought a car. haven't you. 10th one, you wouldn't like to invite my dad. so wouldn't NT கட் பண்ணும்போது would.
So would you? Okay, children? So I hope all of you understood. You keep practicing and use it in your daily life. Then only we'll be clear about all these things. Okay? இது only படிப்புக்காக மட்டும் இல்லை, for our life also. When you speak English, use more of question tags that will add grace to your language. Okay, children?